So thank you so much once again, Bedkar sir and Prashant sir, for introducing and inviting me here. Before start the lecture, just let me know, am I audible and visible clearly to everyone? Yes, sir. Yeah, thank you so It's much clear. once Yeah. again. And a very good evening to the honorable and all the participants, those who are interested to the for this topic specifically. Today I'll be speaking on the topic of India's role in international politics. So everyone knows that, as Bedkar sir said me earlier. So in this lecture series, so those who are interested, also people are joining every day. So I'll be speaking in English as well as the Hindi also, so that other people can learn and understand the points what I'm speaking here. At the end, we will take a question answer session. So if anybody is interested, if anybody is able to speak in Marathi also, that is also fine. So मी देखील थोडं मराठी आणि हिंदी देखील बोलेन, जेणेकरून सगळ्यांना समजू शकतं विषय तितक्या प्रमाणामध्ये. सो साधारण आजचा जो आपला विषय आहे, सो दॅट इज अ इंटरनॅशनल the specifically the India's role in international politics. So everybody knows that the scenario of international politics and the exact vast and particularly the concept of international politics. So we are a part of India, the South Asian continent, and the specifically there are 7 to 8 countries are there in the South Asian continent. But India is a bigger country rather than the other countries. Those who are the neighboring countries in India, like Pakistan, Afghanistan, and like we can say Sri Lanka, Nepal, Bhutan, like these all countries as compared to India. So specifically, the in South Asian continent, which is a big, like India is a big brother. So like आपण त्याला म्हणू शकतो की आपण तो दक्षिण आशियामध्ये तो आपला एक मोठा ब्रदर किंवा मोठा भाऊ असल्याचं ते, कारण की geographically and politically also, like we are more powerful rather than the other countries. So India's role is not related to, or we can say India's role, which is not a limited only the big brother in South Asia. But when we say about the international politics, जब हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जब विचार करते हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इंडिया का जो भूमिका है, इंडिया का जो रोल है, तो हम वो अलग अलग पहलू में, अलग अलग एस्पेक्ट्स में हमें दिखाई देते. सो स्पेसिफिकली वी कैन से लाइक इंडियाज रोल, लाइक वी कैन से like culturally also, like politically, diplomatically, economically. Beyond that, we can say that in the role of development also. So which is a vast role of India in the on international level, on the international platforms also. For example, like we can say, like India has funded to the Afghanistan to build the like parliament also. This is like one example, like we can take specifically. Beyond that, like India has given the more and more funding to the other small countries also. That is also good, way for the like cooperation also. So before I continue with these lectures, I would like to share the screen so that we can discuss with the help of PPT, and it will be more helpful to understand what I am speaking and what exactly happening in the international politics. So just give a 1 minute so that I can share my PPT. Just let me know after this PPT, is it visible to everyone so that we can go ahead. Yeah, so PPT is visible to everyone. Yes, sir. It's visible. Thank you so much. Thank you. So that today's topic, that is India's role in international politics. Yeah. So as I discussed here, as I spoke, like India's international politics is about the world we live and the challenges we face. Like because politics, that does not mean like only the relations between the two countries and relations between the other countries. No, अंडर द इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स जे आपण म्हणतो की आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये जे होते, त्याच्यामध्ये लाईक आपण म्हणू शकतो की पावस आहे, सत्ता आहे, संघर्ष आहे, किंवा वेगवेगळ्या संधींचं त्याच्यामध्ये समानता घेतलेली असते, वेगवेगळ्या प्रकारचे अडथळे असते. विथ द हेल्प ऑफ दीज फॅक्टर्स, लाईक वी कॅन से फॉर रिलेशन्स अमंग द पीपल्स, society, states and organization. For example, like we can say Aristotle, he is the father of political science. He stated that like a man is a social animal, so we could not go away. So किंवा आपण समाजाशिवाय जगू शकत नाही. त्याचप्रमाणे in the international politics, or we can say in international relations, India, which is a part of international relations, India, which is a part of world order, so India could not, or any other country, कुठल्याही प्रकारचं एकत्र असं एकटं कुठल्याही कंट्री राहू शकत नाही. सो दॅट्स वाय फॉर दिस रिलेशन्स हे जे काही पीपल्स, सोसायटीज, स्टेट्स, ऑर्गनायझेशन्स आहेत, विच इज अ मॅन्डेटरी फॅक्टर्स फॉर ईच अँड एव्हरी कंट्री. फॉर एक्झाम्पल, लाईक वी कॅन से when we say about the USA or Russia, China,
France, England. So these are all like what we can say about a developed country, like a rich country, and the what we can say the progressive countries, superpower countries in international politics or international relations. They are also that specific five countries also dependent on other countries also. For example, in the context of defense, for example, in the context of weapons, other cooperation also. So that's why in international politics or international relations, कुठलाही देश स्वतंत्रपणे त्या वर्ल्ड ऑर्डर किंवा जागतिक रचनेमध्ये कधीच राहू शकत नाही. त्याच्यासाठी भारत देखील वेगवेगळ्या देशांवरती अवलंबून आहे, भारतावरती इतर देश अवलंबून आहेत. त्यामुळे हे त्याचं संमिश्र मिश्रण असलेलं आपल्याला दिसून येतं. When we say about the international relations, for example, like we can say, like we are a part of India, India is a part of international relations. So, international relation, which is a vast concept, and the international politics, which is a very minute concept under the international relations. कारण की आंतरराष्ट्रीय संबंधामध्ये बऱ्याच गोष्टींचा अंतर्भाव होत असतो. त्यापैकी एक गोष्ट आहे ती म्हणजे आंतरराष्ट्रीय राजकारण, की जे भारताशी आणि इतर देशांच्या असलेल्या संबंधांमधून निर्माण होत असतं. बियॉन्ड दॅट, लाईक इंटरनॅशनल रिलेशन्स आर द इंटरॅक्शन्स अमंग सॉव्हरेन स्टेट्स. आता जे विद्यार्थी किंवा जे पार्टिसिपंट या विषयाच्या संदर्भामध्ये नसतील त्यांना मी इतकं सांगू शकतो की सॉव्हरेन स्टेट्स मीन्स व्हॉट एक्झॅक्टली, विच इज लाईक व्हॉट वी कॅन से, आपल्या अंतर्गत गोष्टींमध्ये जे स्वातंत्र्य असतं त्याला आपण सॉव्हरेन स्टेट्स असं म्हणतो. मी ज्याला आपण सार्वभौमत्व असं म्हणतो. की सॉव्हरेन स्टेट्स मीन्स व्हॉट एक्झॅक्टली. सो देर इज नो एनी एक्सटर्नल इंटरफेरन्स, म्हणजे बाह्य गोष्टींचा त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा इंटरफेरन्स होत नाही. दॅट इज कॉल्ड एज द sovereign state. So India is a purely sovereign state as compared to the other countries. Most of these states are sovereign in the world. For example, like we can say USA, like Russia, China, India, like these are all sovereign countries. की याच्यामध्ये सार्वभौमत्व असलेले देश आहेत, याच्यामध्ये अंतर्गत सार्वभौमत्व आपल्या देशामध्ये असलेलं दिसून येतं. And the scientific study of these international is called international studies, international politics or international affairs. For example, like we can say most of the universities in India also or outside the India also, most of the universities they run the various courses on international studies, international politics or international affairs also, so that with the help of that particular courses we can try to understand what exactly happening in the international politics, what exactly happening in the international relations. So this is a scientific way to study that particular thing that is called as, like we can say, international politics or scientific study also. Okay, now I hope you are visible or you can see this picture, because this is not just a photo, but this talks about a lot of information, or this photo talks about the very fruitful information. For example, like we can say in between there is a particularly the map of India. Okay, so we know the exact map of India and the importance of this particularly the map India exactly. But India is like, there is like for example, like there are the different arrows with the different flags also. कारण की इथे वेगवेगळ्या देशांचे आपल्याला जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये त्यांचे फोटोज आहेत. त्याच्यामध्ये चायना आहे, अमेरिका आहे किंवा इतर जे काही स्पेसिफिक देश आहेत की या देशांचं भारताचं या देशांशी असलेले संबंध, आणि ते संबंध फक्त राजकीय नसतात, तर बियॉन्ड दॅट लाईक वी कॅन से इकॉनॉमिकल कॉपरेशन ऑल्सो. लाईक फॉर एक्झाम्पल वी कॅन से डिफेन्स कॉपरेशन ऑल्सो. फॉर एक्झाम्पल आपण म्हणू शकतो की बरेच न्यूजपेपर्स वाचत असतील तर त्याच्यामध्ये लाईक मे बी यू हॅव रेड अबाउट दॅट लाईक न्यूज अबाउट दी लाईक दी डिफेन्स पर्स्पेक्टिव्हने जे आपण विमान खरेदी करतो ती फ्रान्सकडनं आपण राफेल विमान असे घेतलेले आहेत, किंवा इतर जे काही आपलं जे रेसिप्रोकेशन इन मराठी लाईक वी कॅन से इट्स देवाणघेवाण जी होत असते त्याच्यासाठी रिलेशन्स किंवा संबंध खूप महत्वाचे असतात. अँड विथ the specific note, like the point of relations, we can say this specifically. So the relations between one country to the other countries, or the relations between two other countries to our countries, which is more important in the international relations perspective or in international politics perspective. Without that, no country can sustain in this world order. कारण की जागतिक व्यवस्थेमध्ये त्या प्रकारची रचना असल्या कारणाने, कारण कुठलाही देश परिपूर्ण नसतो, त्यामुळे प्रत्येक देशांची हे देवाणघेवाण असणं गरजेचं असतं, आणि तेच हे इंटरनॅशनल रिलेशन्स मध्ये खूप महत्वाचं आहे. So like these are the various terms and terminologies like which is like you can see here, that is because in international relations की आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा आपण अभ्यास करत असताना वेगवेगळ्या प्रकारचं, कारण की in like what we can say, because international relations or international politics which is not a static concept. static म्हणजे आपण त्याला म्हणू शकतो की स्थितीशीर नाहीये, ज्याच्यामध्ये प्रत्येक मिनिटाला बदल होत असतो, प्रत्येक मिनिटाला त्याच्यामध्ये काही ना काहीतरी चेंजेस होत असतात. That's why we can say the international relations and international politics concept or world order which is not a static, which is a purely a flexible, because like we can say like there is a conflict of power, like a state
like we can say the various values, different changes, politics, किंवा त्याच्यामध्ये आपण म्हणू शकतो की वेगवेगळ्या प्रकारची ग्रोथ अँड इन्व्हेस्टमेंट देखील होत असते. त्याप्रमाणे त्याच्यामध्ये आपण म्हणू शकतो की देर इज अगेन सस्टेनेबिलिटी ऑल्सो, रेसिलियन्स ऑल्सो, लाईक सँक्शन्स, रेग्युलेशन्स, मोठमोठ्या प्रकारचा त्याच्यामध्ये तह होत असेल. आपण लाईक ट्रीटी वगैरे असं म्हणू शकतो, बिकॉज देर इज अ रेग्युलेशन ऑल्सो. त्या प्रकारचं जे मॉडेल आहे या सगळ्या गोष्टींचा अंतर्भाव. सो वी कॅन include all these things under the world trade and this economy perspective and the governing body and in the context of international politics, because as I said earlier, international relations, which is a vast concept, which is a dominant concept, and under that dominant concept these all factors we can include or we can understand. So with the help of these factors we can understand or we can learn the concept of international politics or in the context of international relations also. Again, in international politics we cannot say it's like a relations between two countries or only government and like economy and development. No, beyond that there is again one step ahead. We can say it's the regional cooperation also. For example, like we can say we like our India, it comes under the Asia, but specifically we can say regionally that is a South Asia. India is a part of South Asia. त्याला आपण म्हणू शकतो की भारत हा दक्षिण आशियामधला एक मोठा देश आहे. त्याप्रमाणे आपण म्हणू शकतो की लाईक सार्क इज ऑल्सो लाईक रिजनल कॉर्पोरेशन. सार्क ही अशी संघटना आहे की जी दक्षिण आशिया देशांची मिळून बनलेली आहे. त्याच्यामध्ये पाकिस्तान आहे, अफगाणिस्तान आहे, भारत आहे, लाईक वी कॅन कन्सिडर अगेन नेपाळ, भूतान, श्रीलंका, बांगलादेश, या सगळ्या 7 ते 8 देशांची मिळून जी काही सार्क संघटना आहे त्याच्यामध्ये अंतर्गत म्हणजे आपण त्याला आपण प्रादेशिक स्तरावरचे जे म्हणतो. सो दॅट रिजनल कॉर्पोरेशन विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॉर द perspective of the international politics. Again, like we can say the South like association of Southeast Asian nations, त्याला आपण आसियान असं म्हणतो की ते म्यानमार, सिंगापूर या सगळ्या देशांचा अंतर्भाव त्याच्यामध्ये होत असतो, जेणेकरून तिथे आपण वेगळी कॉर्पोरेशन आहे. अगेन लाईक वी कॅन कन्सिडर फॉर द कॉर्पोरेशन दॅट इज युरोपियन युनियन ऑल्सो, की ज्याला आपण युरोपियन युनियन जी की 1993 ला जी स्थापन झाली होती त्या युरोपियन युनियनचा देखील आपण याच्यामध्ये अंतर्भाव करू शकतो. अँड that is also regional cooperation. Even we can consider about the African Union also. That is also very regional cooperation. These are regional cooperations also important for the success of the world order, because in this world order there are the different kinds of aspects, and to merge the aspect, this is necessary to merge the aspect for to run the world order, to run the international politics also. Not only the cooperation with the relations between the two countries. No, there is the other aspects also, and we must consider, or every country must consider that aspects also and that particular topics also. So with the help of that particular topics, it will be more beneficial to each and every country under the international politics and the international relations. Now, specifically India's role in international politics, but in which concept? So specifically, like we can say it's a balancing power between major global power, ज्याला आपण मराठीमध्ये असं म्हणतो की जिथे सत्तेचा समतोल होणं खूप गरजेचं असतं. की फॉर एक्झाम्पल वी कॅन से की ज्या मेजर ग्लोबल पॉवर आहेत जसे की अमेरिका आहे, चायना आहे, रशिया आहे, या सगळ्या ज्या महासत्ता आहेत किंवा इतर काही देशांमध्ये आहेत त्याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात like we can say there is a like a controlled competition. There is a very extreme competition between each and every country. Yes, definitely, because in this competitive world, which is absolutely we can accept that there is a huge competition. For example, like we can say, because competition between each and every country that we can consider, but in our personal level also there is a huge competition between like a marks also in education sector also. So definitely we can consider the competition between each and every country. So बॅलन्सिंग पॉवर इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. त्याला आपण सत्तेचा समतोल म्हणतो. अदरवाईज सत्तेचा समतोल जर ढासळला तर त्याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रकारचे अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता असते. सेकंड थिंग लाईक वी कॅन से सिक्युरिटी प्रोव्हाइडेड टू स्मॉलर कंट्रीज. येस, ऍब्सोल्युटली, बिकॉज ऍज आय सेड अर्लियर इन साऊथ एशिया इंडिया इज अ बिग ब्रदर. इतर देशांच्या तुलनेमध्ये भारत हा एक मोठा देश आहे, जसं की सांगितल्याप्रमाणे 7 ते 8 देशांपैकी. त्यामुळे लाईक आपण म्हणू शकतो की लाईक ऑलमोस्ट इंडिया लाईक प्रोव्हाइडेड टू अफगाणिस्तान लाईक फंडेड टू अफगाणिस्तान टू बिल्ड लाईक अ पार्लिमेंट. त्याच्या व्यतिरिक्त इंडियाने नेपाळला देखील खूप मोठ्या प्रमाणात मदत केली आहे, भूतानला केली आहे, अशा प्रकारचं. परंतु बऱ्याच वेळेला काय होते की फॉर एक्झाम्पल लाईक वी कॅन सी अर्लियर वी लाईक हेल्प टू दी नेपाळ, बट त्याचा नेपाळने वेगळ्या प्रकारे अर्थ काढला, इंटरफेरन्स अशा प्रकारचा अर्थ त्यांनी घेतला होता. सो दॅट इज अ डिफरंट पार्ट. बट इंडिया प्लेड अ रोल अ सिक्युरिटी प्रोव्हायडर टू स्मॉल कंट्रीज. जे काही छोटे देश आहेत त्यांना सुरक्षा पुरवण्याचं काम भारताने नेहमीच केलेलं आहे. दॅट इज ऑल्सो अ व्हेरी गुड रोल इन इंटरनॅशनल
relations also. That is a very good reciprocation between India and that specific country. Then again, there is no doubt like India is a regional power in South Asia, absolutely, जसे मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे, but we care about neighboring countries by non-interference and no-force usage policy. Yes, absolutely, because since 1947 भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आतापर्यंत, for example, if we can say already we have adopted the non-alignment movement, we have adopted the socialist policy, we have adopted the ideology that is a socialist, as I said, but beyond that we have adopted the humanitarian nature, ज्याला आपण मानवतावादी अशा प्रकारचं तत्व म्हणू शकतो, as compared to the other countries in the world. So India is a more humanitarian country, like definitely we can say, and we must proud of that particular thing, because आजही साऊथ एशियामध्ये जे काही 7 ते 8 जवळपास देश आहेत, त्यापैकी भारत हा सगळ्यात मोठा देश असलाही भारताने आतापर्यंत इतर छोट्या देशांवरती कधीच त्यांच्यावरती कुठल्याही प्रकारचे ट्रीटीज लादलेले नाहीयेत. इंडिया नेव्हर फोर्स टू स्मॉल कंट्रीज, इंडिया नेव्हर इंटरफेरन्स टू स्मॉल कंट्रीज, डेफिनेटली. सो दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉवर, and this is like what we can say, this is an actual India plays a role like a big brother. Okay, generally like we can say most of the biggest countries or developed countries try to capture the small countries, but India never did that. So this is like a very biggest the principle of the humanitarian nature and the very cooperative nature. Then we made a huge effort in Sri Lanka for peace and stability, definitely, because this is a very current news, or we can say this is a Sri Lanka was like a political turbulence, ज्याला आपण म्हणू शकतो की राजकीय अस्वस्थता ज्याला म्हणतात त्याला political turbulence असं म्हटलं जातं. So like श्रीलंका had faced that like a political turbulence, instability किंवा कमी प्रकारात शांतता, even like what we can say about the even Sri Lanka, beyond Sri Lanka, like we can see the Pakistan also, there is a disturbed country, like even Afghanistan, because before 1 or 2 years ago, Taliban captured Afghanistan, so that's why they lost their peace, they lost their stability also, and that's why we can say like we made a huge effort to maintain the, or we can say to provide the, or we can say about the to maintain the exact peace and stability also to that specific small countries. Then intervention in Maldives and like Seychelles in the 1980 to restore the legitimate government. Absolutely correct, because Maldives also a very small country, like in specifically in south side of India. Okay, but to restore the legitimate government, कारण की आपण जर बघितलं की legitimate government असणं खूप इतकंच महत्त्वाचं असतं, त्या दृष्टीने देखील इंडियाने काही प्रमाणात चांगल्या अर्थाने I would like to tell again, so with the positive perspective, with the positive purpose, India interfered to that particular countries, okay, with the very good purpose. And India is a major contributor of peacekeeping forces in the UN. Yes, absolutely, because in the year of 1945 in the UN established, आणि त्याच्यानंतर peacekeeping forces मध्ये भारताने खूप मोठी भूमिका बजावलेली आहे. कारण की आपण जेव्हा बघत असतो की वेगवेगळ्या प्रकारची युद्ध भारतात जगामध्ये होत असतात, त्या युद्धांमध्ये त्यानंतरच्या अनुषंगाने किंवा इतर सगळ्या जगाच्या वर्ल्ड ऑर्डर मध्ये पीसकीपिंग फोर्सेस असणं खूप गरजेचं असतं. देर इज India's a very biggest role in the major contributor, like India is a major contributor of UN peacekeeping forces, आणि भारताने आधीपासून शांतता राखण्याचं जे काही तत्व स्वीकारलेलं आहे, like definitely I would like to give an example, because maybe तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांना ते आठवत असेल की in the year of 1954 we can say India signed the treaty of Panchashil treaty, ज्याला पंचशील करार असं म्हणतो. So that treaty was between the India and China, आणि त्याप्रमाणे त्याच्यात ते स्लोगन जे आलं होतं जेव्हा पंडित जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान होते, at that like slogan was like India, or we can say भारत चीनी बाई बाई अशा प्रकारचं जे काही जे स्लोगन होतं, and that was like a very most important factor like for the frame of the India also. And after that आतापर्यंत जेवढी काही भारतामध्ये युद्ध झालेली आहेत, की फॉर एक्झाम्पल like we can say 1947 after the independence, 1947 the like India Pakistan war, then 1960 India China war, then 1965 again India Pakistan war, like we can say about the 1998 Kargil, जसे की त्याचा आता Kargil day we had celebrated just few days ago. So in all these wars India never started by Indian our side, म्हणजे आतापर्यंत भारताने स्वतःहून कधीच युद्ध सुरू केलेलं नाहीये. सो लाईक याचा अर्थ असा की आतापर्यंत भारताने स्वतःहून कुठल्या प्रकारचं युद्ध सुरू केलं नाही, याचा अर्थ भारत हा नेहमी शांततेला सहकार्य करत आलेला आहे किंवा शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न भारताने नेहमी केलेला आहे. सो दॅट्स वाय वी कॅन से इंडिया इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्युटर इन द UN peacekeeping forces. Again,
A supporter of free and open ocean to all. Again, this is again a nature also and against the neocolonization. ज्याला आपण म्हणू शकतो की वसाहतवाद जो होता त्या वसाहतवादाच्या विरोधात भारताने नेहमीच भूमिका घेतलेली आहे की जेणेकरून आपण इंग्रजांच्या काळामध्ये ज्या काही इतर देशामध्ये ज्या काही वसाहतीच्या जशा स्थापन केल्या होत्या त्याप्रमाणे त्याच्या विरोधात भारताने नेहमीच भूमिका घेतली. Advocated the definite definition of terrorism and global force to combat the terrorism. Yes, which is a very biggest hurdle, which is a very biggest problem in front of not only the India but we can say in front of the all over the countries or we can say it's a world. कारण की दहशतवादाने जे काही एक मोठं स्वरूप जे धारण केलेलं आहे and that particular structure which is harmful for the each and every country. For example, like we can say every year, so like the United Nations organize the general meeting, okay, in USA, okay. Every time, like every country discuss in that meeting against the terrorism or to way forward about the or we can say the solution of the terrorism. But no, आजपर्यंत कुठल्याही प्रकारच्या टेररिझम वरती तितक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण जे म्हणतो की जास्तीत जास्त प्रमाणावरती त्याला आटोक्यात आणण्याचे प्रयत्न केले गेले परंतु ते अजूनही सक्सेसफुल होऊ शकलेले नाहीयेत. कारण की आपण बघू शकतो की जेव्हा 9/11 झालं, जेव्हा ओसामा बिन लादेनने जेव्हा अमेरिकेतल्या टॉवर्स वरती जेव्हा हल्ला चढवला त्याच्यानंतर टेररिझमच्या अगेन्स्ट खूप मोठ्या प्रमाणातल्या उपाय करण्याचं त्या गोष्टी सुरू झाल्या परंतु अजूनही लाईक व्हॉट वी कॅन से इट इज लाईक इट इज हार्मफुल फॉर द इंडिया ऑल्सो अँड अदर कंट्रीज ऑल्सो. दॅट्स वाय विच इज अ बिगेस्ट ऑब्स्टॅकल फॉर each and every country for the development purpose. जिथे विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये खीळ बसली जाते आणि त्याच अनुषंगाने again it is like what we can say the problematic situation all over the world order also. Then India is a balancing power between many organizations. Yes, definitely, because in India or we can say the outside India, not in India but all over the world order, there are the various organizations like we can say like World Trade Organization, then we can say about the World Health Organization, like we can say about the International Court of Justice also. These all organizations and ultimately like what we can say India is like a member of almost each and every organization like World Trade Organization, World Health Organization, then we can say United Nations also, and beyond that like India is a member of BRICS, G20, SCO, Quad groups also, because G20 is a very current topic for India, very proud feeling moment for us because in this year because till December 2022 to 30th November 2023. So we India is India is a president under for the G20 presidency. Definitely it is a very proud feeling moment also. Then Shanghai Cooperation Organization, then Quad also, because in Quad there are the 4 countries, okay. त्याच्यामध्ये 4 देश आहेत, जसे अमेरिका आहे, जपान आहे, देशामध्ये भारत आहे, अशा प्रकारचे 4 देश आहेत, ऑस्ट्रेलिया आहे, and BRICS also, like there are the 5 countries. So like India is a member of these all important organizations. या ऑर्गनायझेशनचं किंवा या संस्थांचं जे महत्व आहे ते भारतामध्ये किंवा भारताच्या बाहेर देखील तितक्याच मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. अँड दीज ऑर्गनायझेशन्स ट्राईंग टू मेंटेन दी पीस अँड सिक्युरिटी अँड ट्राईंग टू जिथे त्यांचे जे काही गोल्स अँड त्यांचे जे काही गोल्स आहेत किंवा त्यांचे जे काही ध्येय धोरण आहे ती जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये फुलफिल करण्याचा प्रयत्न केला जातो. देन on the world level, on the global level, like India is rolling the different scenarios, like a diplomatic role also. Ultimately, to tackle the war situation, diplomatic role is very important. कारण ज्याला आपण मराठीमध्ये राजनय पद्धती म्हणतो, ज्या राजनय पद्धतीमध्ये की जिथे चर्चित किंवा जिथे अगदी मावळा पद्धतीने जिथे एखादा प्रश्न सोडवला जातो, दॅट इज कॉल्ड एज अ डिप्लोमॅटिक रोल. अँड डिप्लोमॅटिक रोल can tackle, this is a very important, this is a very progressive role to tackle the very aggressive situation, to tackle the war, to tackle the hard power also. Definitely we can say direct war also. That's why like we can say diplomatic role is most important, and India is playing diplomatic role very carefully and very diligently. Then economic role, military role also, because military role definitely we can say military role between India and the other countries. For example, ज्यात आपण म्हणू शकतो की बऱ्याचशा देशांचं भारताच्या नौदलासोबत खूप मोठ्या प्रमाणात प्रॅक्टिस होत असते, जसे की मध्यंतरी जपान आणि ऑस्ट्रेलिया सोबत झाली होती. दॅट इज ऑल्सो मिलिटरी रोल इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. देन जिओपॉलिटिकल रोल, डेफिनेटली बिकॉज अंडर द जिओपॉलिटिकल वी कॅन से ईच अँड एव्हरी कंट्री वी कॅन कन्सिडर अंडर द जिओपॉलिटिकल. आपण राजकीय पद्धती जसं म्हणतो की ज्याच्यामध्ये सगळ्या देशांचा समावेश होतो, ज्याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली सायंटिफिकली स्टडी केला जातो. सो डेफिनेटली दॅट इज अ रोल also important. Development
इम्पॉर्टंट रोल तर आहेच. मग जसं प्रमाणे सांगितलं की भारताने इतर छोट्या देशांना मदत करण्याचं धोरण आधीपासून अवलंबलं होतं सिन्स 1947 टू टिल डेट. देन पॉलिटिकल रोल ऑल्सो, ह्युमॅनिटेरियन रोल ऑल्सो. पॉलिटिकल रोल तर प्रश्नच नाही, महत्वाचा आहे. फॉर एक्झाम्पल लाईक वी कॅन से श्री नरेंद्र मोदीजी ऑल्सो लाईक अर्थात नरेंद्र मोदीजी डेफिनेटली आहेतच, परंतु सिन्स 1947 लाईक पंडित जवाहरलाल नेहरू ही वॉज द फादर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी. बिकॉज भारताचं जे परदेश धोरण आहे किंवा फॉरेन पॉलिसी आहे त्यांचे जनक हे पंडित जवाहरलाल नेहरूंना म्हटलं जातं. अँड ऑलमोस्ट ही बिल्ड अँड ही डिझाईन एक्झॅक्टली अँड ही स्टार्टेड टू रन दॅट पॉलिसी. डेफिनेटली सिन्स पंडित जवाहरलाल नेहरू टू till date, like Shri Narendra Modi ji also, definitely like we can say, like each and every prime minister contributed their efforts to make the image of India on global level. म्हणजे प्रत्येक पंतप्रधानांनी भारताची इमेज किंवा भारताची प्रतिमा जागतिक पातळीवर सुधारण्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले. सो डेफिनेटली we can give like a credit to each and every prime minister, not only the Narendra Modi ji, not only the Pandit Jawaharlal, not only any specific prime minister. So definitely political role is also important. Then ultimately that is a very most important, that is humanitarian role. जसं मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे की भारत हा इतर देशांच्या तुलनेमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणातला मानवतावादी देश आहे. that humanitarian nature, that humanitarian role, which is like what we can say a very impressive on the global platform. कारण जागतिक व्यासपीठावरती त्या ह्युमॅनिटेरियन रोलचा खूप मोठ्या प्रमाणात आपल्याला जास्तीत जास्त रोल असलेला दिसून येतोय. खरं तर लाईक दिस इज अ कंपॅरिझन बिटवीन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अँड इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स. ही दिस वेगळी गोष्ट कारण तिथे खूप वेगळ्या प्रमाणातलं आपल्याला डिस्कशन झालेलं मोठ्या प्रमाणात दिसून येतं. नाव so I hope everyone can see this map and like just go through that map. For example, like we can say even map reading also is it's a very good skill. कारण की मॅप नुसतं बघणं आणि त्या मॅपचं वाचन करणं याच्यामध्ये खूप मोठा फरक आहे. आता जे काही विद्यार्थी दोज आर फ्रॉम दी सोशल सायन्स बॅकग्राउंड they can aware about how to map read and how to exactly how to locate the countries and everything. So like each and every like a person should know that how to read the map. So definitely like we can see India is like a South Asian country and other small countries are there, so which are dependent on India, which are dependent to other countries also, like Russia captured the more geographical area in the upper side of the map. Then we can say about the Latin America also, then North America also, then Australia, which is a very different country from the upper side of map. Then other small countries in the South Africa. आणि जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये आपण जर बघितलं की like almost like everyone knows it, like we learned in school like 71% there is a water on the earth and 29% like we can say it's a land. So for the geopolitics study, to learn the international politics or to learn the international relations, there is no matter only to learn the international relations to like relations between two countries. No, beyond that, if we have to learn the very thoroughly international relations, international politics or geopolitics, before that we must learn we must understand the exact location of the each and every country. कारण की आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा किंवा आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा अभ्यास करत असताना आपल्याला प्रत्येक देशाचं स्थान कुठे आहे फक्त भारताचं असून चालणार नाही, तर प्रत्येक देशाचं एक अंदाजे स्थान माहित असणं गरजेचं असतं. बियॉन्ड दॅट वी कॅन से we must know the history of that particular location, the geographical of that particular location, at least history and geography also. So with the help of that history, with the help of that geography, we can learn or we can understand the exact current geopolitics also. कारण की जसं मी मगाशी सांगितले की this is a flexible nature, this is not a static portion. So definitely there is a flexible changes in it on like each and every like a geopolitical sector and like each and every relations also. So definitely this is about the world map. And after the particularly you can search it on Google also, there are the different kinds of maps available. तिथे तुम्हाला सर्कल मॅप मिळू शकतो, रेक्टँग्युलर मॅप मिळू शकतो किंवा काही असे मॅप्स आहेत की जे which is like what we can say which is a pocket map also, like we can handle or we can carry to anywhere also. That is a small maps also, that is also available on the Google or in the market also. Those who are interested, you can see it thoroughly, and definitely after the practice you can read map very clearly and you will get a proper knowledge the location of the each and every country, and this is very important. Okay, doesn't matter only those who are the political science students or international relations students can read this map. No, everyone knows that how to read the map. This is very important.
Yeah. So at the end, like I would like to share the references also, but beyond that, like I would like to share here the on the like the research paper and the particularly the on the Google also. Like for example, like we can say the on specifically the various research websites also. For example, like, I think in this I hope in this meeting also some other research scholars also maybe this will be more beneficial to them. For example, like we can say the topic of international relations, topic of international politics. So more and more research paper and the more of the study material and like what we can say the exact content which is available on the Google, which is available on the various research websites. So with the help of that websites, for example, like we can say like definitely we observe every day those who are the not exactly the international relations or political science students or but they are not the students but they are very interested, they are very keen, they are very like curious to learn what exactly happening in India, what exactly happening in the world politics or Indian politics also. So for that matters like we must learn or we must like for example like you can say there are some websites so they generally they like particularly they post like every time or they update the specific news, they update the specific exactly what exactly happening in international politics and international relations. So ultimately ज्याला आपण म्हणू शकतो की जे काही करंट अफेअर्स आहेत किंवा जे इंटरनॅशनल रिलेशन्स मधले जे काही जर्नल्स आहेत सम करंट अफेअर्स और जर्नल्स विच आर अवेलेबल इन मोस्टली इन इंग्लिश बट बियॉन्ड दॅट काही असे देखील आहेत की जे हिंदीमध्ये अवेलेबल आहे अँड दोज आर महाराष्ट्रीयन हिअर मोस्ट स्टुडंट्स आर महाराष्ट्रीयन पार्टिसिपंट्स आर महाराष्ट्रीयन त्यांच्यासाठी काही असे मॅगझिन्स अवेलेबल अगदी थोडकी का होईना पण ते मराठीमध्ये अवेलेबल आहेत म्हणजे अगदी जे त्याला आपण परिवर्तनाचा वाटसरूप म्हणू शकतो किंवा साधना मॅगझिन जे साने गुरुजींनी सुरू केलेलं होते ते मराठीमध्ये अवेलेबल आहेत बट you will get a wide scope in English language also and for this matter like this topic is very vast and for this vast topic so you will get a more and authentic information from the English journals also. जसं की मगाशी मी बोलताना जसं सांगितलं की या सगळ्या गोष्टींमध्ये आपण जर बघितलं भारताचं जे स्थान होतं लाईक माय टॉपिक इज इंडियाज रोल इन इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स सो डेफिनेटली इंडियाज रोल इन इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स इंडियाज रोल इन इंटरनॅशनल रिलेशन्स विच इज लाईक अ व्हेरी लाईक वॉट वी कॅन से इट्स अ इंटेलिजंट रोल और वी कॅन से इट्स अ व्हेरी लाईक इन्क्लुसिव्ह रोल ज्याला आपण सर्वसमावेशक असं म्हणतो बिकॉज इंडिया is like participating or in each and every like aspect जसे आपण म्हणू शकतो की फक्त भारताने आतापर्यंत की फक्त युएनच्याच बाबतीमध्ये काम केलेलं आहे किंवा पार्टिसिपेट केलेलं असं नाही म्हणू शकतो आपण डेव्हलपमेंटमध्ये का पार्टिसिपेट केलेलं आहे मिलिटरीमध्ये आपण पार्टिसिपेट शेअरिंग केलेलं आहे त्या व्यतिरिक्त आपण म्हणू शकतो की त्याच्यामध्ये इकॉनॉमिक्सच्या बाबतीमध्ये शेअरिंग केलेलं आहे लाईक याच्या मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाईक वी कॅन से अबाउट दी टू इम्प्रूव्ह द रिलेशन्स ऑल्सो लाईक फॉर एक्झाम्पल like relations between the India and China. Most of the times इंडियाने खूप मोठ्या प्रमाणातली संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न केलेले आहेत ऍज कम्पेअर्ड टू लाईक पाकिस्तान. या सगळ्या गोष्टींचा किंवा हा जो काही सगळा संदर्भ आहे तो आपल्याला जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये आपल्याला दिसून येऊ शकतो अँड दॅट्स वी कॅन से इट प्रूव्स दॅट लाईक इंडियाज रोल इन इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स विच इज अ व्हेरी डिलिजंट रोल कारण की प्रत्येक गोष्टीमध्ये भारताने नेहमीच मेहनतीने आणि नेहमीच परिश्रमाने भूमिका घेतलेली आहे. इथे आपण म्हणू शकत नाही की भारताचा रोल हा अगदी डेफिनेटली देर आर द टू साइड्स ऑफ लाईक दे वेज ऑल्सो लाईक पर्टिक्युलरली वी कॅन से अबाउट दॅट सो सम दोज आर द पॉलिटिकल अनालिस्ट किंवा जे काही इंटरनॅशनल रिलेशनचे जे काही एक्सपर्ट असतात अर्थात प्रत्येकाचा पर्स्पेक्टिव्ह वेगळा असू शकतो परंतु भारताची जी नेहमी भूमिका होती ती जास्तीत जास्त प्रमाणात एक सकारात्मक जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये एक चांगल्या दृष्टीने एक चांगल्या सस्टेनेबिलिटीच्या दृष्टीने खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये राहिलेली आहे बिकॉज करंट सिनारिओ लाईक वी कॅन से द सस्टेनेबल nature and sustainable relations is most important factor. For example, like we can say India's relations between relations between India and the like we can say Britain or relations between India and the China, relations between the India and USA. So these all relations like what we can there are the fluctuating nature त्याच्यामध्ये चढ उतार होण्याची शक्यता असते डेफिनेटली असते बिकॉज देर इज नो एनी कॉन्स्टंट रिलेशन्स बिटवीन द इंडिया और मे बी एनी अदर वन इन कंट्री टू अनदर कंट्री डेफिनेटली त्याच्यामध्ये फ्लक्च्युएटिंग नेचर असतं अँड दॅट फ्लक्च्युएटिंग नेचर शुड बी देअर बिकॉज त्या दृष्टिकोनातून काही ना काहीतरी विकास होत असतो. फॉर एक्झाम्पल लाईक वी कॅन से पॉलिटिकल थिअरीमध्ये असं म्हटलं जाते की ज्या गोष्टीमध्ये जर व्हायलन्स जर किंवा म्हणू शकतो की जिथे इन्स्टेबिलिटी असते किंवा आपण इन जनरल आपण लाईक वी कॅन से इन पर्सनल लाईफ ऑल्सो किंवा इन व्हॉट वी कॅन से इन जनरल लाईफ ऑल्सो लाईक वी कॅन से जिथे
स्टेबिलिटी असते तिथे मोस्टली तिथे विकास होण्याची प्रक्रिया थांबली जाते डेफिनेटली. पण जिथे इनस्टेबिलिटी असते, जिथे एखादी गोष्ट अशांतता असते, तिथे विकासाची वेगवेगळ्या प्रकारचे इनोव्हेशन होऊ शकतात डेफिनेटली. इथे आपण हिअर वी कॅनॉट अपोज टू दी पीस अँड सिक्युरिटी ऑल्सो, डेफिनेटली नो. बट बियॉन्ड दॅट, शांतता आणि सुव्यवस्था जे भारताने निर्माण करण्याचं जे भारताचं तत्व आधीपासूनच होतं, त्या तत्वांना भारत नेहमीच सकारात्मकरित्या प्रयत्न भारताने केलेले आहेत आणि आतापर्यंत सुरू आहे. बिकॉज in the developed world, because there are the two types of obstacles, like we can say, आणि technological advance also like we can consider. की आतापर्यंत आपण जर बघितलं की जे काही एक ट्रेडिशनल पद्धतीने जे वॉर किंवा ट्रेडिशनल पद्धतीने रिलेशन्स होते, बट बियॉन्ड दॅट लाईक वी कॅन से इन दी ocean also, which is a problem, or we can say which is a positive things also, definitely, which is part of resources also. But ocean, there is again for example, we can see the obstacles related to the oceans also. For example, China is trying to capture, or China ने अशा प्रकारचा रोल क्रिएट केला की हिंदी महासागर म्हणजे इंडियन ओशन मध्ये जो काही इंटरफेरन्स आहे, दॅट इज ऑल्सो or we can say that cyber security also, that is a technological advance. One side we can say it's a positive things for the development purpose also, but on the other hand it is harmful for the a little bit harmful for the particular the relations also, definitely. या सगळ्या गोष्टींचा अंतर्भाव करता, या सगळ्या गोष्टींचा विचार करता भारताची जी काही भूमिका होती, अर्थात ती आधीपासून आतापर्यंत चांगल्या प्रकारची होती, ती पुढेही चांगल्या प्रकारची राहू शकते. बट इन दॅट प्रोसेस नॉट ओनली इंडिया बट प्रत्येक देशांना जे काही वेगळ्या प्रकारचे ऑब्स्टॅकल्स, वेगळ्या प्रकारचे टेक्निकल जे काही अडथळे निर्माण होणार आहे ते डेफिनेटली आधी पण होते, आता पण जास्त प्रमाणामध्ये होण्याची शक्यता आहे डेफिनेटली. कारण की आपल्याला ती करंट भूमिकेतून आपल्याला ते बघितलं तर ते डेफिनेटली आपल्याला तसं जास्तीत जास्त प्रमाणात दिसून येऊ शकतं. बट आय वुड लाईक टू से दॅट दोज हू आर इंटरेस्टेड टू लर्न सायंटिफिकली or theoretically this knowledge or this perspective, so you must learn, because Ambedkar said that जसं त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे की ती शिक्षण हे कधीच वाया जात नसतं आणि ते अगदी आपण आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत आपण विद्यार्थी राहू शकतो. सो मी बेटकर सरांना आवर्जून हेच सांगू इच्छितो की तुमची जी काही सिरीज आहे, अर्थात त्या सिरीजमुळे वेगवेगळ्या विषयांना वेगवेगळ्या वक्त्यांना तुम्ही बोलवल्यामुळे अर्थात वेगवेगळे विषय लोकांच्या कानावरती पडतात, जेणेकरून या सगळ्या गोष्टींचा जो अंतर्भाव आहे लोकांना माहीत नसलेल्या गोष्टी समजत आहेत. अँड अल्टिमेटली दिस इज अ व्हेरी फ्रुटफुल initiative taken by the Bedkars and all the team of that particular thing. So या सगळ्या गोष्टींमध्ये at the end I would like to say that the role and other particularly things also, though we are very proud and we must very proud and we are very lucky because we are a citizen of India, because other countries, for example, some disturbed countries, most of the other countries are little bit disturbed also, for other countries facing war, Ukraine and Russia war also, Sri Lanka also facing issues, Afghanistan also facing issues, Pakistan also facing issues, Nepal is little bit disturbed because त्यांची राज्यघटना बऱ्याच वेळा बदललेली आहे, पाकिस्तानची आहे, भूतानची आहे, because Bhutan is indirectly captured by the China किंवा डोकलामचा एरिया, तो सगळा जो भाग आहे किंवा म्यानमार आहे, or we can say the Rohingya Muslims also, they have migrated from Bangladesh to India illegally, आपण जसं म्हटलं जातं. So for all the people, for all the what we can say in the world, India is a democratic country, and for that nature India's image is a humanitarian and everything. That's why migrants also choose India to migrate their country to India. So that's why ultimately I must say that we are a very lucky person, we are a lucky citizens, we are under the, or we are a citizen of India. And ultimately I would like to at the end and to conclude this session particularly, so I would like to say that the particularly the role of India and everything, so must learn the particular things so which is happening in India, which is happening in the world in the context of India. कारण की बऱ्याच वेळा आपण जर बघितलं, सो इथे रोल हा बऱ्याच वेळा इंडियाचा असला तरी बऱ्याच वेळा people cannot learn or people cannot identify what exactly role in India. For example, we can say G20 which is happening, there are 5 months are left for the G20 presidency,
त्याच्यामध्ये अजूनही बरेचसे असे लोक की त्यांना नेमकं माहित नाही की एक्झॅक्टली व्हॉट इज हॅपनिंग अंडर G20, म्हणजे G20 नेमकं काय आहे. सो मोस्ट ऑफ द पीपल सेज दॅट लाईक आय ऑब्झर्व दॅट दे सेड दॅट G20 इज इक्वल टू लाईक व्हॉट वी कॅन सी इट्स इकॉनॉमिक कॉपरेशन. नो, देयर इज नो ओनली इकॉनॉमिक कॉपरेशन. So definitely we must try to understand the nature exactly and what exactly happening. So because we are aware about what exactly happening around us, but our like a goal should be a very bigger. So definitely we can learn international relations, international politics, and international affairs. So our vision should be more strong with the help of this topic, with the help of this series. And thank you so much once again, Bedkar sir, for this wonderful initiative and inviting me, and for this a very huge topic, because I know that it's a very huge topic. It is not possible to conclude within 1 hour, but there is 15 minutes left, so definitely we can take a question answer session, so that if you have any queries or if you want to share, or if you know more than me, so definitely please share so that I can get a very good information from your side. So thank you so much once again for this wonderful opportunity, and participants for your valuable time. Thank you so much. Thank you very much, sir, for your wonderful lecture on the topic India's role in international politics. Thanks for wonderful presentation over here. Now I request the participants, please, if you have any query regarding the topic, please come ahead. Dear participants. नमस्ते प्रदीप सर. सर मेरा एक सवाल है जी. आतंकवादी और उग्रवादी, इसमें इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे देखा जाता है इसको? आप अपना सवाल आप एक बार पूछ सकते हो? हाँ जी, उग्रवादी और आतंकवादी. ओके जी. उग्रवादी और आतंकवादी की अगर हमने बात की तो जनरली क्या कहा जाता है कि आतंकवादी जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो दहशतवादी और आतंकवादी में बहुत मिक्स कर देते हैं कि दोनों एक कंसेप्ट है, कैसे कहा जाता है, लेकिन ये दोनों भी कंसेप्ट एक नहीं है. और दहशतवादी जिसे हम टेररिस्ट कहते हैं, उसके आगे जाके जो नक्सलाइस्ट है और जो आतंकवादी है वो उनका समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनको समझने की जो भी अभी प्रोसेस है विच इज नॉट अ हेल्दी प्रोसेस, बिकॉज जो आतंकवादी जो करते हैं वो उनके हक के लिए करते हैं. आज तक हमने जो जितने भी देखा है वो उन्होंने उनके हक के लिए जो भी लड़ा दिया है या फिर जो भी उन्होंने उनके हक के लिए किया, और ये समझने की बहुत जरूरी है. और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर आपका सवाल बहुत अच्छा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ दहशतवादी या फिर टेररिज्म के बारे में चर्चा की जाती है, ज्यादा से ज्यादा उग्रवादी और आतंकवादी की चर्चा नहीं की जाती, और वो समझना बहुत जरूरी है ताकि उनके जो हक है, उनके जो अधिकार है, उनको मिलना बहुत जरूरी है, ताकि उनका जो जीवन है या फिर लाइफस्टाइल वो बेहतर हो सकती है. बिकॉज वो जो अब जैसे कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो महाराष्ट्र में जो कई ऐसे एरिया है जो गढ़चिरौली है वगैरह है, या फिर जम्मू कश्मीर में है, छत्तीसगढ़ में जो एरिया है, वो जो अभी आज तक भी हमारे 21st सेंचुरी में वी आर एंजॉयिंग, हम आज वो उनका मजा ले रहे, आनंद ले रहे 21st शताब्दी का, फिर भी वो आज आतंकवादी है ओनली फॉर टू अपॉर्चुनिटी और वी कैन सी टू ग्रैब दी बेसिक राइट्स. तो मुझे मेरा यही कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी टेररिज्म का जो जितना डिस्कशन होता है उनका उतना ही उग्रवादी और जो हम कह सकते हैं कि नक्सलवादी का होना बहुत जरूरी है, ताकि वो उनके अधिकार उनको मिल सके. धन्यवाद सर. थैंक यू सर. हेलो. यस. हेलो. नमस्ते जी. नमस्ते. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मणिपुर और अभी जो बंगाल और ये हरियाणा में ये जो घटनाएं हुई है, इससे देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की दृष्टि से आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? डेफिनेटली या आपका भी सवाल बहुत अच्छा है, बिकॉज कैसे है हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलरली ये बात ऐसे है कि मणिपुर की जो कई ऐसे न्यूज़पेपर में भी हमने देखा कि मणिपुर की वजह से क्या हो सकता है कि जो बाह्य शक्ति है, जो उसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि एक्सटर्नल जो भी चैलेंजेस है वो उनकी जरिए से हो सकता है, लेकिन मणिपुर हो या फिर छत्तीसगढ़ हो या कश्मीर हो या फिर जम्मू हो, कोई भी स्टेट हो, ऐसे दंगे फसाद होना ये भारत की और हमारे जो भी इंडिया की आंतरिक शक्ति और इंटरनल चैलेंजेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल हमें
क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि किसी भी देश में 1947 के बाद हमारे भारत में जितने भी ऐसे दंगे फसाद हो गए, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि कहीं ना कहीं जाके हमारे जो भी हमारी अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था है, अर्थनीति है, उनको बहुत वो हानि पहुंचा दे। तो फिर मणिपुर वो डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा कि हमारी मानवता या फिर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे वो सही नहीं है, हम उनका समर्थन बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर भी आगे जाके ऐसे इंटरनल थ्रेट निर्माण होने के कारण, ये आंतरिक शक्ति निर्माण होने के कारण ये शक्ति पॉजिटिव नहीं है। दिस इज अ नेगेटिव पावर एंड अल्टीमेटली दिस इज अ वेरी हार्मफुल फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी। जैसे मैंने क्या एक वर्ड यूज किया था कि सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी मतलब सार्वभौमत्व। हमारी आंतरिक जो भी हमारा स्वातंत्र्य है, जो स्वतंत्रता है, वो रहना बहुत जरूरी है। अगर हमारा स्वतंत्रता आंतरिक बॉर्डर के अंदर अगर हम जितना स्वतंत्र नहीं होंगे, उतना ज्यादा जो बाह्य शक्तियों को ज्यादा पॉजिटिव रोल मिल सकता है या ज्यादा उनको सपोर्ट मिल सकता है इंडिया के लिए आक्रमण करने के लिए। तो जैसे आपने पूछा कि मणिपुर हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, कश्मीर हो, कोई भी हो, ये जैसे कि हम कह सकते हैं कि इनका कम होना बहुत जरूरी है, ताकि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी बढ़ सकती है। और इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी बढ़ने के बाद जो एक्सटर्नल जो हमारे अटैक होते हैं वो भी कम हो सकते हैं, ताकि ये बहुत रिलेशंस हमें मायने रखता है। धन्यवाद जी. थँक यू सो मच. अजून कोणाला काही विचारायचं असेल किंवा काही जणांना मराठीमध्ये विचारायचं असेल तर डेफिनेटली यू कॅन आस्क इन मराठी, हिंदी और इंग्लिश ऑल्सो. So you must get the proper answer. So that is a very important for this lectures because you have dedicated your 1 hour. So त्याचं तुम्हाला फळ मिळणं डेफिनेटली गरजेचं आहे. सो तुम्हाला काही जरी असलं ते विचारू शकता. और I will share my contact number and email to everyone in the chat box. If you have any queries afterwards, you can ask me anytime. I don't have any problem. I will share with my time and definitely you will get a proper answer by my side also. मैं एक और दूसरा सवाल करता हूँ सर. सर ये जो लिट्ठे था श्रीलंका में, ये लगभग समाप्ति हो गया या अब भी एक्टिव है? थोड़ा बहुत एक्टिव हमें दिखाई देता है. जनरली कैसे कि वो जो आपने जो नाम लिया, तो वो देखो जनरली कैसे कि राजनीति का जो स्टडी करते हैं, जैसे हम पॉलिटिक्स कहते हैं, और पॉलिटिक्स का स्टडी करने के लिए हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं. पॉलिटिकल साइंस में जनरली क्या होता है, या फिर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या होता है, जो भी एक बार आइडियोलॉजी या फिर जो भी आइडियोलॉजी एक बार तैयार होती है या फिर क्रिएट होती है, वो अल्टीमेटली कभी भी उसका नामोनिशान नहीं हो, वो कम हो सकता है डेफिनेटली. फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि लाइक व्हाट वी कैन से कि उसे हम कह सकते हैं कि उसका जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो तीव्रता है, वो कम हो सकती है, लेकिन कोई भी विचार शक्ति इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में कभी भी नष्ट नहीं हो सकती. जैसे आपने कहा कि वो कम हो चुका है, लेकिन वी कैन नॉट से स्ट्रांगली इट्स वैनिश्ड 100%. नो, वो कभी नहीं हो सकता. धन्यवाद सर. सर आपका जो वक्तव्य था बहुत ही अच्छा था. ये जरूरत भी है आज के समाज की. क्योंकि इंटरनेशनल जो पॉलिसी है ये किसी को मालूम ही नहीं होती कि इसका मतलब क्या होता है. जैसे अभी 2 दिन पहले हमारी कुछ एक ग्रुप में बातचीत चल रही थी पाकिस्तान के ऊपर. हम पाकिस्तान को कैसे देखते हैं, एक नजरिया हमारा अलग होता है. लेकिन अभी प्रैक्टिस चल रही है चेन्नई में हॉकी टीम की. पाकिस्तान की टीम यहाँ ट्रेनिंग लेने आई है. तो उस चीज को हम नहीं देखते, हम सिर्फ विरोधाभासी देख लेते हैं. और पिछले साल शायद हमारे इंडिया के कुछ खिलाड़ी पाकिस्तान की तरफ से भी खेल रहे थे. तो ये चीजें जो पॉलिसी रहती है, तो इसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है समाज को. और आपने जो जानकारी दी, ये जानकारी अधिक से अधिक समाज में जाए तो ये बहुत ही अच्छा, और आपका वक्तव्य ये नई दिशा देने वाला है. धन्यवाद सर आपका. हेलो सर, हमारी आवाज जा रही है? यस सोनू कुमार सर, वेलकम. सर प्रदीप सर, पहले तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरा कोई सवाल नहीं है. कभी मणिपुर से रिलेटेड जो सवाल था वो मिलता जुलता था, इसलिए सर ने पूछ दिया. मैं तो बोलने ही वाला था, बट आपने सही से जवाब भी दिया. और जयवीर सर भी हमारे आदर्श हैं, क्योंकि आइडियल भी हैं और हमसे उम्र में भी बड़े हैं, और उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है. उनका भी सवाल बराबर होता है, तो कुछ जानने को भी मिलता है, सीखने को भी मिलता है. सवाल करने के लिए भी एक क्या बोलते हैं, एक अच्छा लगता है जब वो सवाल करते हैं. वरिष्ठ भी है आपका जो. हाँ सर, सर आपका जो सवाल, मेरा तो कुछ नहीं है, बस इतना ही कहूंगा. जहाँ हम वासुदेव कुटुंबकम की बातें करते हैं, वहां पर ये जो आज का जो टॉपिक था,
काफी इंफॉर्मेटिव और सचमुच में एक अवेयरनेस करने वाला टॉपिक था। और ये इतना इस टॉपिक पर बोला जाए तो सर आपका जो ये प्रेजेंटेशन खत्म होते ही अभी भी लग रहा है कि मैं और भी सुनूं आपसे, क्योंकि ये छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ी विषय है। और बेदकर सर को विशेष रूप से मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि सर इतने सारे विषयों को सर ले आए हैं यहाँ पे कि कुछ बचा ही नहीं है। वो सारी बातें जो जमीनी, आज देखिए आप सर महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स पर हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं। वो हम सोचे भी नहीं थे कि मैं यहाँ बैठकर 1 घंटे के सेशन में इतने आपके प्रेजेंटेशन से इतनी सारी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने। तो सर बहुत अच्छा लगा सर। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि आपने जो भी साझा किया सर, कभी इसी विषय पे अभी और भी अगर कुछ बोलने का अवसर मिल पाए सर बेदकर सर, तो जरूर इन्हें प्रदीप सर को बुलाएं। बहुत अच्छा ही लेक्चर रहा, क्योंकि अभी भी सुनना इनका, इतना सुनने के बावजूद भी मन मतलब प्रफुल्लित हो चुका है। आगे भी सुनने की इच्छा है। धन्यवाद। So, thank you, Honorable Jaivir Singh sir, Surya Vyas sir, and Sonu Kumar sir for asking. Welcome sir. Thank you, Prashant sir. And today's resource person, Dr. Pradip Jankar sir. So the topic was our out of box, because in this webinar no such topic was covered more than social science, because here mostly we discuss social science, science, economics, all these things, but such topic is not yet discussed so much details as like Pradip Jankar sir. Yesterday at evening I asked him, sir, what you are going to explain on this topic, because we are all from all branches. If you present like a research paper or in a conference paper, it will be not understandable to all. But he stood 100% perfect in the presentation, because today I am also well knowing from him that how a map can be read, not only the picture, all these things, but the geography, the distance, nature, and he was very perfectly and master having command on the topic, so that why he freely talked this much large subject within this time. He covered so many things about international relationships. Generally we talk about international relations only politics, but not what are the different aspects of that, maybe cultural, maybe financial, maybe security or science interchange. So all these things come under this topic. So thank you sir. It's a proud thing that you are very young in this field, but still hoping that your future is so much bright in this field, and in future also, as Sonu Kumar said, that you will be invited for your topic as per your preparation. Thank you Jaivir Singh sir. Thank you Sonu Kumar sir, all the participants, those who are joined here for the best topic today to all. Thank you sir. Thank you so much. Thank you. Thank you sir. Yeah, thank you. Thank you sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay, now please silence. Now I move towards the vote of thanks. Shri Kumarswami Mahavidyalaya Ausa, District Latur. As we know, organized well record series 2. It is a proud feel to say that today we have covered 150 lectures, one and a half century lectures over here in the series. And the keynote speaker for today's session was with us, Honorable Professor Pradip Jankar sir. The topic was very difficult, but sir have explained it so nicely. And the topic was India's role in international politics, where the sir have explained all those things, covered every aspects. At the very beginning, sir have told that India has humanitarian nature as well as domestic politics. How is it? Then India's role and contribution in the international politics. Then how is the international relations
with the India's role of India in the present world, then what is the position of India in world politics as well as the role of international politics, then what is the role of India at the global level. Now India is an emerging power in international relations. Now these are the points covered in your lecture, sir. Really we have appreciated a lot your lecture today. So I express sincere gratitude towards you for the series. You paid valuable to lecture over here. So thank you very much, sir. Then I thanks to the chief organizer of the series, Honorable Principal Jankar, sir. I thanks the colleagues from my part. Yes, sir. Sorry to disturb you. My network connection was not there, but I don't want to miss my opportunity to ask question. So somehow I joined again and I was eager to ask question to him. So if you will permit and if the Dr. Bedkar sir, principal sir will permit, I think you can ask one. Yes, sir. question. Yes, sir. Please continue. Yes, sir. Ask one question. India had in disaster. During the disaster they have over there to the maximum extent. So Indian policy was also over shut down the government of Turkey. They are shown political things. So I'm sorry, sir. Am I audible? We are not getting your voice clearly. You are audible. So there is one solution. Your voice is breaking, so I could not understand your question. So there is one solution. I will share my email. Just send me the proper your question. I will give a proper answer with examples and with proper the content. So you will get. I hope, because this is not I'm not able to understand your question due to the voice breaking. Hope it is okay for you. yeah, because of the network failure. Exactly. Yeah, that's why which is happening. Okay, sir. Yeah. So thank you, Dr. Swanand Shukla, sir. We know that every day you ask very nice questions. Today also we were executed that why sir is not asking the queries, why he's not coming ahead. But we were understand that the network issue is there, maybe perhaps. But even though you ask, even the sir have given the contact number in the chat box, so you can contact, even you mail the query, sir will answer it nicely. So thank you, Dr. Devir Singh sir. I thanks the colleagues from my college. And lastly, आज का वो 115 जो सेशन है, इस सेशन के हमारे छात्र ने हमें बढ़ावा दिए है, हमें मोटिवेट करे, इसके वास्ते वो हमारा आज सीरीज यहाँ पे 150वां लेक्चर यहाँ पे पूरा हो गया है. तो आपका आभार जितना उतना कमी है, ऐसा मैं बोलता हूँ. सभी पार्टिसिपेंट्स का और एक बार मैं यहाँ पे आभार प्रकट करता हूँ और सभी को नम्र निवेदन करता हूँ कि चैट बॉक्स में फीडबैक लिंक दी हुई है, सभी ने फिलअप कीजिए. ऐसे ही हमें प्रेरणा देते जाइए, जिसकी वजह से जो हमारा 1000 जो सेशन है, निश्चित रूप से आपका सहयोग से हमें पूरा जरूर होगा, आपका सहयोग हमें मिलेगा. सो थैंक यू वेरी मच डियर पार्टिसिपेंट्स. सो थैंक्स अगेन प्रोफेसर प्रदीप sir for paying your valuable time. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Again we are requesting to you that you come again with new topics. Really we very enthusiastic to listen your lectures next time. Thank you very much, sir. Welcome. सर म्यूट है. आपका माइक बंद है, प्रदीप माइक बंद. So thank you so much for inviting. Yeah, thank you so much for inviting me and congratulations for this 150 lecture series and all the best for the upcoming new topics and very highest step, almost like 15. Today is a 150, so definitely it will reach like 1500. So all the best to Bedkar sir, Prashant sir, and all over the teams for this grand success to you. So thank you so much for once again for inviting me. Thank you. Sir. Thank you, sir. We celebrated this day Thank you, with your sir. presence and best lecture. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Now, with the kind permission of the chief organizer, I declare that today's session is over here. Thank you very much. See you again tomorrow at the same time, please. Thank you. Thank you, sir.